सतगुरु प्यारा जी। पता चला हुआ पुराना कब घसीटे डर जी। पता चला हुआ पुराना कब लग सीधे डर जी। दिल का मेहरम कोई न मिलया सब मतलब के गर जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी। बहुत अच्छा। जो राज है, हकीकत है, सच्चाई है, वो परमात्मा ने इंसान दे अंदर रखी है। जो बरमंडे सोई पंडे पीपा जी महात्मा कहते हैं कि जो कुछ तुसी अखां दे नाल देखते हो वो परमात्मा ने तुहाडे अंदर भी रखा होया है। किसी महात्मा ने साडे शरीर नूं 9 दरवाज़ों वाला करके बयान किया है, किसी ने 10 दरवाज़ों वाला करके बयान किया है। 9 दरवाजे जिहड़े हन, 2 अखां दे सुराख हैं, 2 नक दे सुराख है, 2 कन्नां दे सुराख है, मूँह है, हेठ 2 इंद्रियां दे सुराख हैं। ये दिसदे संसार की तरफ खुलते हैं। जो 10वां दरवाज़ा है वो अंदर की तरफ अणदिसदे संसार की तरफ खुलता है, जिथे कि असी संतां महात्मा दे दसी हुई जुगती मुताबक खोज करके उन्हां दी दया नाल ही पहुँच सकते हैं। जिस परमात्मा की सानू तलाश है, बिरे है, तड़प है, वो जंगलों पहाड़ों विच नहीं बैठागा, वो किसी धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं बैठागा। धर्म ग्रंथ उस दे मिलन दे फायदे दसते हैं, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਖੋਜੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ अपने खोज कीती है, परमात्मा नू पा लिया है, परमात्मा रूप हो गया है, अपना आप खत्म करके परमात्मा नू जगा लिया है, हुण वो नहीं बोलदा, उहदे अंदर परमात्मा बोलदा है। All the secrets, realities, truths lie within the human body. Mahatma Pipa says that whatever is in Brahmand, the same things are in the pind or in the physical body of the human being. Because God does not reside anywhere outside in the forest or in the temples. Some Mahatmas have called this body as the house which has 9 doors. Some Mahatmas have called this body as the house which has 10 doors or 10 openings. There are 9 openings of the body which we can see with our eyes. There are the openings of 2 openings of eyes, 2 of nostrils, 1 of mouth, 2 of ears, and 2 of the organ below. And all of these openings or the doors open towards the world, and we can see them. Whereas the 10th opening, which is unseen, and it opens towards the unseen country or unseen plane of God, and we can reach there only if we search for it, and only if we go in the company of Him who has searched for the 10th opening and who has gone there. Because God, for whom we are searching, is not residing anywhere in the forest or on the top of any mountains or in the temples. He does not reside in any books, any holy books or holy scriptures. He resides within us, and the 10th opening which we have in our body opens towards that unseen plane of God where He resides. But we cannot go there unless we go in the company of that perfect being who has searched for God and who has gone in the within. All the holy books and scriptures only describe
the qualities of those people who have searched for God and who have gone in the within and have opened that 10th opening and have gone to that unseen country of God. ਔਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, 10 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। Only he who has learned can teach us. Only the wrestler can teach us how to wrestle. In the same way, only those who have gone in the within can teach us and take us in the within. Because and when we go in the within, our existence is lost there, and the God who is manifested within us, only then he speaks. Mahatmas tell us that how we have to search for God, how we have to go in the within. They say that there are 12 floors of this human body, of this palace of God, and 6 floors are below the eye center and 6 are above the eye center. ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਲਿੰਗ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 10,000 ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਹ 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 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। The final destination in the path of the yogis is the eye center, from where the ABC of spirituality starts. The yogis teach their disciples to start that practice from the rectum center. Over there, they give the repetition of the mantra, Kilian, and over there, they see the red colored light, and the element of earth is present there. By practicing and going in the within through this center, when one attains the position of going in the within through this center, he gets the supernatural powers. But in this practice does not have any connection with our spirituality. ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੂਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮਨੋਰਥ ਸਭ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਮਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਔਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਸਾਉਂਦੇ ਗੇ। Yogis teach the disciple the practice of pranayam, which is the controlling of the breath. And the owner of the root chakra or the rectum center is Ganesh, who has the head of elephant. In the olden days, the people used to manifest that Lord Ganesh in their within, and they used to practice a lot, and then they would attain that position and go in the within. But nowadays, what people do, they only bow down in front of the idol of Ganesh, and whenever they have to open any kind of business, first of all they worship Ganesh. And if there is any loss in the business, they say that they had worshipped Lord Ganesh, who is the giver of all the bounties, but still it did not work. Saints say that, did you manifest Lord Ganesh in your within? ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਬਰਮਾ ਔਰ ਸ਼ਵਿਤਰੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ हैं, ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। The second center is the Indri Chakra, and the owner of this center, the owner of this plane is Parvati and Shiv, and their job is to create the creation. Over there, he is not the Brahm, who is the owner of Trikuti, the second plane according to the Sant Mat. But still, over there they do the Simran, they do the repetition of the word Omkar. In that plane, the element of water is present. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲక్ష్ਮੀ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀਅੰਗ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10,000 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20,000 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। Further, there is the naval center, whose owner is Vishnu and his wife. Vishnu की कौन? Vishnu की धर्म पत्नी Lakshmi. And the job of Vishnu is to preserve, maintain the creation and to provide things to the creatures. Over there they do the repetition of the mantra, Syrian. It depends upon the devotion of the people. Some people do that repetition for 10,000 times, some people do that for more, but it all depends upon their devotion. And their job is to provide means of living to the people. ਅੱਗੇ ਹਿਰਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Further, there is the heart center, whose owners are Shiv and Parvati, and they are the destroyer of the creations. Their job is to destroy the creatures, whether people believe in them or not, but it is their job and they do that. And in order to cross that plane, in order to reach there, people have to do a lot of mantra. ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। In the throat center resides Shakti, who is the mother of this Trinity, Brahma, Vishnu, Mahesh, the creator, preserver and destroyer of the creation. And all of these three gods, they take the power, they take the energy from Shakti, who is their mother. But the Agya Chakra or the eye center is over here, from where our path begins. Saints do not let their disciples go below the eye center, because their path does not start from down. Their path starts from the eye center. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। In Rajasthan, in my life, I have done a lot of yoga practices, and even now there are many people, those who still do the yoga practices. But it does not have any connection with getting the peace for the soul or going to Sachkhand. These are only for the body, and they do not give any liberation or anything like that. Of course, it brings supernatural powers within us, and when we have the supernatural powers, we can influence other people, and people will come and bow down to us, they will respect us. But those who get involved in this kind of practices, they not only deceive the people, but they deceive their own selves. ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੋਂ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। So that is why Saints Mahatmas lovingly explain to us that above our eye center there are 5 more planes, and they give us their simran to go through those planes and to cross those planes. Saints do not give us the simran from hearsay or from any holy book or holy scripture. They give us the simran on which they themselves have meditated and whom they have perfected. ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਾਈ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Saints understand their duty to proclaim the truth because they have been sent in the world by God to proclaim the truth and give the true teachings. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹ ਫਿਰਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਥੇਰਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਸਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ। Paltu Sahib says that what desire do the saints have that they travel so much here and there in many countries, they work so hard and they suffer so much only for liberating the souls. ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਧਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੀ ਲੰਘਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਜਾਏ ਦੱਸਣ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 5 ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਡਲ ਤੱਕ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। The simran which the master gives us is in fact the names of the owners of those great planes through which the soul has to go. And at the time of initiation, the master explains to us about the different lights and sounds which we are going to experience when we will go through all these planes, because masters want that when the disciple goes in the within, goes through these planes, he should not be stopped by anyone. So that is why they give the simran, and those who have the simran given by the perfect master, they are not stopped in any of the planes. No doubt master is always with the disciple, but still master wants them to know that when they will go in the within, nobody will stop them. Simran can take us only up to the form of the master after crossing the sky, stars, moon and sun. And once the initiate reaches the form of the master, he becomes the real disciple of the master, and after that his duty is finished. After that the duty of the master starts, because master takes the disciple from one plane to another. After that, after the disciple has reached the form of the master, and he does not leave him until he is taken to the real form. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर थोड़े दिल विच परमात्मा दे मिलने का शौक है वो थानू बाहरों नहीं मिलेगा, वो थानू थोड़े अंदरों ही मिलेगा। अगर तुसी मिलना चाहुंदे हाँ तो तुसी इस 10 दरवाज़ियां वाले शरीर के अंदर दाखिल होके उसकी खोज करो।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। So Swamiji Maharaj says that if you want, if you are longing for God and if you want to do the devotion of Lord, if you are yearning for God, you go in the within and search for Him over there, because God resides within you. And when you will go in the within and will search for Him in the within, your master who has initiated you will also help you, because our efforts for searching God and the grace of the master, they both work together, and only then we can go in the within and realize God. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द खुलेगा गुरु मेर से, खींचे सुरत गुरु बलवान। So Swamiji Maharaj says that the Shabad will get open, or the Shabad will be manifested only with the grace of the Master, and then the mighty Master will pull your soul up. जितने भी मैं थल्ले वाले चक्रां दा बयान कीता है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ। All these lower chakras which I have mentioned, those who attain those who perfect those, they get a unique kind of all consciousness, and they have a great amount of willpower in them. Those who have perfected these planes, even these lower planes, lower chakras, if they want, with their concentration, with their attention, they can stop even a moving train. They can stop their train up to such an extent that if they don't want, the train cannot even move even 1 inch. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 100 ਹੋਵੇ, 1000 ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਦ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਮਗਰੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾਕ ਦੇਣੇ ਵੱਜਦੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। When we are in the lower centers, lower chakras, and when we do the practices of the lower chakra, when we perfect it, the supernatural powers which one obtains is unbelievable. When I used to do this lower practices, many times it would happen that when people would come to see me, whether they would come in the number of hundreds or thousands, as soon as I would think about doing something with them, they would be lying on the floor as if they were dead. Many times it happened that even the kids of 2 years old would lie down and will fall down on the ground as if they were dead, and their body would get stretched. ਲੜਕੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। The girl plays with the toys until as long as she is not married. When she gets married, she does not play with the toys, because then her heart is in the feet of the husband, at the feet of the husband, and she is in love with the husband. That is why who plays with the toys when the real husband has been met. In the same way, when we come to know about the secret of the higher planes, when we meet the master of the higher order, and when we get the initiation from him, and when we get the intoxication of visiting the higher planes, who would want to go in the lower centers, lower chakras, and do all those useless things? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਆਜੇ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। Even now, I meet many people who had seen me doing those miracle-like things,
and they ask me that why I am not doing that again at this time. So I tell them that at that time I was crazy, but now I have become clever because I have met a clever master. चेतावनी भाग दूसरा शब्द भी सुनो। खोजरी पिया को निज काट में, खोजरी पिया को निज काट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर तुसी पिया परमात्मा नू मिलना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, हे आत्माओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਰੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਮਗਰੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। Swami Ji Maharaj says that, O souls, if you want to meet your beloved, if you want to meet Almighty Lord, don't understand this world greater than God. Don't give preference to the worldly things. You should understand that God is greater than this world, and the things for God are greater than the things of the world. That is why first give the preference to the job, to the work of the God, and then think about the worldly works. ਬਾਜ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Many times it happens that we give up doing the devotion because we are scared of the world. I always say that he who is scared of the world, how can he do the devotion? Because when one is scared of the world, he is already half dead. So he who is half dead, how can he even think about doing the devotion? Because he is half dead in this world, he is scared by the worldly people and he wants to imitate the lovers. How is that possible? जब मेरी आत्मा परम पिता शब्द कृपाल ने ऊपर खींची, तीसरे दिन शरीरक तौर पे वो गया और उस गुफा के अंदर दाखिल होने लग्या। यही क्या उसने, चलो सईयो रण देखण चलिए, जिथे आशक सूली चढ़दे, वो चढ़दे चढ़दे कर्ण कलोला मौतो मूल ना डरदे। When my beloved master pulled my soul up, on the third day, physically he went over there, and when he was going to the underground room, he said only this thing, that, oh friends, let us go friends to see the battlefield where the lovers are being crucified. When they are climbing the cross, they do not weep, they do not complain, but they are happy to do it. ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। The Sevadar who used to live with me, he told me later on that when Master had come to see me at that time, he was as radiant as sun, and he was very happy, because the masters are very happy only when they see that their disciple have passed the test. And Master said at that time that I am very pleased that at least one of my disciples have understood my teachings and he has passed the test. जो तुम पिया से मिलना चाहो तो पाठ को मत जग में, तीरथ बरत कर्म आचारा ये अटकावे मग में। आप कहने लगे जितने भी लोग कर्म कांड करते हैं, तीर्थां ते इशनान करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने वास्ते वर्त रखते हैं, संयम जप तप वगैरह करते हैं, क्योंकि मैं कई बारी दसदा हुंदा है कि ये बहुत सारे कर्म ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ।
स्वामी जी महाराज कहते हैं ये थानू रस्ते च अटका लैणगे क्योंकि असी पुण्यदान करांगे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ स्वर्गां 'ਚ ही जा सकते हैं। स्वर्गां दे विच भी उत्थे इसे तरह के काम है, इसे तरह के क्रोध है, एक दूसरे नाल हीरखा जलन मौत पदैश उत्थे भी है। Now he says that all these outer rites and rituals, all the outer practices such as worship, repetition, reading from the books, visiting to the places of pilgrimages, giving the donations, fasting and all these things, they do not take us to the door of liberation. In fact, they bring the egoism within us, because I have said this many times that I myself have done all these things a lot, and I had come to realize that all these things do not give any peace to the soul, they do not give any peace to the mind. Instead, they bring the egoism, because after doing all these outer rites and rituals, a person starts thinking that he is superior than the other people because he is doing all these outer rites and rituals. He is a very religious person. So Swamiji Maharaj says that all these outer rites and rituals, all these practices will stop you in your way to go to the door of the liberation. They will not help you in any way to reach the door of liberation and to get the peace of soul. ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਘਰ ਅਹਲਿਆ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਤਮ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਮ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਕੁੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 1 ਵਜੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੌਤਮ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇੰਜਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇੰਜਨੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅਹਲਿਆ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਿੱਲੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਦਾਗ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਗੌਤਮ ਰਿਖੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਗ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਨਾ ਭੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। All these outer rites and rituals and the practices can take us only up to the heavens, where there is no peace, there is no liberation. Because in the heavens also they have lust, anger and all the passions. Over there also people are jealous of each other. And over there also the souls are involved in the births and deaths. It comes in the Puranas, the story of the god of heavens, Indra, that once the fire of lust burnt within him so much so that he wanted to come to the mortal world
and find some beautiful woman to indulge with. So he asked sun to tell him if there was any beautiful woman on the earth, in this mortal world. Sun replied that I don't know, because I am like the lamp of the daytime, and people don't like to look at me, so they always cover their faces and everything when I am there. So I don't know, because I am not able to see the faces of people. But if you will ask moon, maybe he will be able to help you. So when God of heavens, Indra, asked moon about any beautiful woman, moon said that yes, there is a rishi whose name is Gautam. His wife Ahilya is very beautiful, and she is very beautiful. So being inspired by the lust, God of Indra took moon along with him and came to the mortal world. Since he was God and moon was also God, so they could easily change their forms. So moon changed his form into a cock, and Lord Indra changed his form into a human being, and they both came to the place where Gautam Rishi was living. Now Gautam Rishi was a very pious, very religious person. Every morning he would get up at 3 o'clock and he would go to the bank of river Ganges and meditate there. It was his routine. In those days people did not have watches and things like that, so they would estimate the time when the cocks would get up in the morning and give the morning alarm. Even now in Rajasthan, because it is not much developed area, people still take the morning alarm as when the cocks shout in the morning. So moon, who was in the body of cock, shouted in midnight as if it was the daytime, as if it was 3 o'clock. So Gautam Rishi woke up and he went to river Ganges to do his meditation. And on this side, in this side, Lord Indra came as an ordinary man, and he told Anjani, who was Gautam Rishi's daughter, to sit outside the door and see if anybody is coming or not like that, and to keep people away. And then he went to Ahilya and he indulged with her. Now when Gautam Rishi was sitting in his meditation, he came to know that his home was being plundered. So at once he came back to his home and he found Anjani, his daughter, sitting outside the door, guarding the house, and Ahilya, his wife, was doing the adultery with Lord Indra. He got so upset that he gave curses to the people involved in that thing. He told Anjani that since you are helping your mother in doing this adulterous thing, that is why you will become pregnant without getting married. This is a curse to you. And then he cursed Ahilya, his wife, that since you have not remained faithful to me, even after being my wife, you are indulging with another man, you will become stone. So she became stone, and since moon was also there in the form of cock, he cursed him also. He said that you have helped this person, this god, to do the bad deed, that is why you will also get the curse. At that time, Gautam Rishi had the wet sheet with him, which he has taken to the holy river Ganges to bathe and to do the meditation. So he hit him with that wet sheet, and moon got some stains on him. And he told Indra also that you have left the heavens and come in this mortal world only to enjoy with the woman. I am giving you the curse that all your body may become the genital organs of the woman, so that you may never get any satisfaction. You will always wander here and there and you will never get any satisfaction. So that is why even now, when the children ask the older people why the moon has the stain, what is the dark part in that moon? In India, the old women tell the story of this, and they say that it is the curse given by Gautam Rishi, that Gautam Rishi had hit him with a wet sheet, and that is why he has this stains. So the meaning of telling this story is that what is the point of doing the devotion and doing the practices which take us only to the heavens, because what will we get after reaching the heavens? Only all this lust, anger, greed, attachment and egoism which we are having in this world also. That is why saints and Mahatmas do not tempt their disciples
do not inspire the disciples to do the devotion only in order to reach heavens. They inspire us to do the devotion which take us above the heavens and hells. तीरथ भारत करत प्रचारा ये अटकावे मग में जब लग सतगुरु मिले न पूरे पड़े रहोगे अग में। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। Now he said that unless we meet the perfect master, we can never become free from the cage of the negative power. ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੋٹے 5 ਨੁਕਸ ਮੈਂ ਆਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਬਰਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now the question arises that we have met the perfect master, he has given us the perfect initiation, but still why our soul is involved in the lower things and why it is not going up? Masters always say that before asking this question you should first of all look in your within and see that how many faults and what faults you have. Are you doing the things which the master is telling you to do? Are you removing those faults which the master wants you to remove? Saints often point out 5 main faults which we have, which are lust, anger, greed, attachment and egoism. And all these 5 passions or the 5 sins or 5 faults are pulling our soul down, and that is why they are not allowing our soul to go up. No matter how much we try, but still we remain downwards because we are being pulled down by these 5 passions, by these 5 faults. We may say that we are celibate, we are chaste, but we know that what lust does to us. When the wave of lust comes, the man starts doing the beastly deeds, and we come to know about the power of lust only when we go in the company of any woman. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਬ ਇਹ ਰਸ ਆਵੇ ਤਬ ਉਹ ਨਾ ਰਹਾਵੇ। ਰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕੰਨੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Guru Nanak Sahib says that when this nectar comes, the other nectar, the other interest does not find any place, we does not have any liking for that. He says that you can enjoy only one intoxication, you can enjoy only one nectar. Either you can enjoy the worldly pleasures or you can enjoy the intoxication of the Naam. When we will start getting the intoxication of Naam, then we will not have any liking for the worldly pleasures. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੀ ਹੱਥੀ ਦਾਤ ਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। Always remember, as I have often said this, that the Shabad Guru who is sitting within you cannot be deceived by any means. Since he is residing within you, he knows about your every single action and even thought. You may think afterwards, but before you think, he knows that what you are going to think. Since he is sitting within you, he knows everything what you are going to do. And he has come in this world to give out the riches of grace and the Naam, and he is giving out that wealth with both his hands. But the question is of our being receptive. We have to see that how much we are receptive to this grace.
जब लग सतगुर मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में, नाम सुधारस कभी न पाओ, परमो ज्योनि खग में। पंडित काजी पेख शेख सब, अटक रहे डग डग में। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Now he says that ordinarily we have faith in these religious leaders and we believe in them, but they are in the illusion, and they are, because of the illusion they are stopped at every single step they take. They themselves are in the illusion and they delude the people. They do not know that God is within us and we can realize God only after going in the within. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪੀਣਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਹੀਂ ਇਤਨਾ ਮੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਫੀ ਆਦਮੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦੀ, ਇਹ ਆਸ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਰੂੰਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਮਰੀ ਸੀ। My mother used to serve a priest of the Gurdwara in our village very much because she used to think that Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, is God, and those who read that book, those who chant the hymns of that book, they are the ministers of God. And that is why she always used to serve that priest of the Gurdwara very much. What she used to do was that she would grind the wheat with her own hands, and then she would every day make yogurt and butter for that priest, and in that way she would serve the priest because she was thinking that by serving the priest she will get the liberation. But that priest had something else in his mind. He thought that this lady belongs to a very good family, very big family, and when she will die I will be called for doing the final rites and rituals, and since she belongs to a very good family, very big family, many people will come to attend that final rites, and if all of them will give 1 rupee each, I will be able to collect about 500 or 600 rupees. So he was thinking like that. He did not want to tell this to my mother, but once he said that I am thinking that when you will die, I will become rich, because when you will die, many people will come to attend your final rites and rituals, and since I will be doing them, they will give, even if they give 1 rupee each, I will be able to collect so many rupees. When my mother heard that, she was shocked, because she was serving that priest only to get the liberation, but the priest was thinking about her death. So she said that don't worry, I will not die before you die. I will die after you are dead. And the same thing happened. He died 1 day before my mother left the body. ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਖੜਿਆ। ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਢੂਈ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਪੀਂਘਾ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਠੂਣੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਪੀਂਘੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਠੂਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਤਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ਹੈ, ਗਊ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਕਾਈ। ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਕਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਦ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, 1.25 ਰੁਪਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾਈ ਤੇ ਖੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਅਸੀਂ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 1.25 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 5.25 ਦਿੱਤੇ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਖੀਰ ਪਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ ਕੁ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 1.25 ਦੀ ਬਜਾਏ 5.25 ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਊਂਠ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਗਾ ਔਰ ਜਾਂ ਬੌਲਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ। ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਸ਼ਯਕ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। After that, my mother stopped going to the Gurdwara because she did not have any faith in that, since she had seen what the priest was thinking about her, even though she was serving him wholeheartedly. So after that, once when I became sick, my father went to the Pandits, the Hindu Pandits, and told them about the sickness and like that, and then I was cured. And then my father thought that because of the Pandits and because I had promised that I will invite the Pandits and feed them, my son has become all right. So he went to the Pandits and he asked them that how I will get good reward. The Pandit replied that you will get better rewards if you will carry me on your back, and when you take me to your home, put me in a swing and then give me the swing like you do with the children. And when you will please me like that, after that you will make good food for me, and then you will get better rewards, and then your promise will be fulfilled, will be kept. So my father did all the things which the Pandit wanted him to do. After the rice pudding and prasad and all those things were made, the Pandit was called to eat and he ate everything. In the olden days there was a custom that when the Pandits were invited for the feasts, first they were fed with all the food and then they were paid some money as the wear and tear charges of their teeth. So my father forgot to give that money to him, and the Pandit did not like that. So he went out of the house and standing on the door, he put his finger in the mouth and he vomited all the food which he had ate. So my father, because he was involved in these illusions and like this, so he got upset with my mother and he said that you would have not made the food with good feelings and good thoughts. That is why the Pandit could not digest the food. So he told my mother to bathe and to make the food once again.
And after that, once again the food was made and the Pandit ate. And then my father gave him 5 times more than he was supposed to pay as the wear and tear charges of the Pandit's teeth, because he wanted to make sure that whatever he was doing will become successful. So after that, that Pandit left, and my father was content that he had done what he had promised, and he has done the good thing. A year after, when the same Pandit was invited by somebody else, and over there, after eating the food, when there was some argument over the wear and tear charges of his teeth, that Pandit said that, don't you remember what I did at Lal Singh's house? He did not pay me the wear and tear charges at first, so I put my finger in the mouth and I vomited all the food. And then he had to pay me 5 times more than I was supposed to get. If you will not give me what I am asking, then I will do the same thing at your door also. And then you will be embarrassed and you will have to make food again and like that. So he was surprised, and then that person told my father that that Pandit had done such a trick with you. When my father heard that, he lost all his faith in the Pandits also. He stopped believing in them, because then he came to know that the Pandits also do it only for the sake of money. There was nothing wrong with the food. The only thing wrong was that he was not getting that money, and that is why he did all that thing. So I mean to tell you through these stories that all these Pandits, the priests, and so-called religious people, they do these religious acts only for collecting the money, and they eat people's earnings. Where are they going to pay? Master Sant Singh Ji used to say that those who are accepting the money of the people, those who are eating from the people's money, they will have to come back in their next lifetime either as the camels or as the bullocks, and they will have to pay by that. He also used to say that the sadhu who accepts the food from the householders, if he meditates at least for 5 hours every day, unless he meditates for 5 hours every day, he cannot pay back the cost, he cannot pay back the food, pay back for the food which is getting from the householders. If he is meditating less than that, it means that he will have to pay back in some other ways. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Saints and Mahatmas are very strict in this matter. They are strictly against accepting this kind of money, this kind of donations. That is why they earn their livelihood, they maintain themselves, they maintain their life with the money which they have earned themselves. And the money which they get in the langar, they spend it either for the sick people or for the needy people or for the langar. They do not use that money for their own self. पंडित काजी फेख शेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now he says that can we get God by going in the company of those who have made begging as part of their business, as this business? He replies that no, we will not get God by going in the company of the beggars. God is within us and we can realize Him, we can get Him only if we go in the company of those Mahatmas who have manifested God in their within, those who work hard, those who earn their livelihood by honest means, and those who donate in the langar. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Since the area of Rajasthan where I used to live was very backward, there were many poor people there. That is why through me, Master Kirpal graciously
helped many people financially also, because saints always help the needy people and they make the money of the dear one successful by doing this. इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कोई साध समग में, ये तो भूले बिखे बास में, परम तसे इनकी रग रग में, बिना संत कोई भेद न पावे, वे तो एक कहीं अलग में, जब लग संत मिले ने तुमको, खाए ठगोरी तुम इन ठग में, राधा स्वामी शरण गहो तो, रलो जोत जगमग में. Okay, tomorrow at 9:30, Sanjay will see all of you individually one by one. This will be a final interview, final darshan. So those who have to ask any question or anything like that, please write down your questions on the piece of paper so that it may not take much time to translate. Satguru mera chera vichiriyanu merda, Jesa Satguru sunita, Jeso hi me gita chera vichiriyanu merda, Jeso hi me Dhan Satguru mera jera vichiriyanu merda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu merda, vichiriyan mele Prabhu, vichiriyan mele Prabhu, har darga ka Darga Kavasita Cheda Vichiriyanu Melda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu melda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu melda. Namo Mantra Hare Namo Mantra Vidraita, Kate Home Roga Jeda Vichiriyanu Melda, Kate Home Roga Jeda Vichiriyanu Melda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu melda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu melda. Nanak Satguru Tina Milaya, Nanak Satguru Tina Milaya, Tinduro Piya Sanjoga Jeda Vichiriyanu melda, Tinduro Piya Sanjoga Jeda Vichiriyanu melda, Dhan Satguru mera jera vichiriyanu melda, Dhan Satguru mera
meditate.